it was like a strange dream. Two beautiful women seducing a groom on his wedding day. The bride unexpectedly forgives him. Now there are flies crawling under the bride's dress. Nothing is what it seems to be. I'm in Kalusz, the shtetl where my parents grew up. But this doesn't look like the place my father told me about. I sometimes think I grew up in Kalusz. My father's stories filled my childhood. His memories became my memories. Sort of memories. But now that I'm here, the Kalusz I thought I knew is gone. My father and mother grew up in Kalusz. They left after the war and never returned. They related to Kalusz differently. My father didn't stop talking about it. My mother, hardly a word. We were a big, happy Jewish family, my father used to say, though nobody is smiling in this portrait. It is 1931, and my father is 12 years old. His older brother Moish helps run the family grain business. Esther, his oldest sister, is a law student, one of the only Jewish women to get into a Polish university. David and Aryeh, his younger brothers, really look up to him. Then the war came. Only my father survived. I want to find my father's house, or at least something solid that I can lay my fictional memories on. He didn't want me to come here, but now that he's passed away, I want to see things with my own eyes. I don't have much to go on. I managed to get my hands on the land registry from 1939, and I see a house on 92 Slovakiago Street with no electricity or indoor toilet, owned by Bernard Mosiowicz Dicek, my grandfather. My old map isn't cut out for this journey. There no longer is a 92 Slovakiago Street, and Kalusz is no longer in Poland. This is the Ukraine now. The street names have changed. The scenery has changed. And so have the faces. No one looks like they know too much about Jewish history. So I go to someone I figure knows a thing or two about Jews. Rabbi Kolesnik is one of the last defenders of the faith. אני מקומי, אני יליד העיר. נולדתי פה וככה זה, בגלל זה. אני כן, מישהו גם בטוח שצריך להיות פה. אני פה. His synagogue in nearby Stanislav, as the town used to be called, is the only synagogue left out of thousands that once filled this region. I asked the rabbi for help getting around in Kalusz, so he phoned someone he knows there. The rabbi has his gun. I now have something much better. An English teacher called Tanya. Добрий день. Я дуже перепрошую, ми з вами не знайомі. Мене звати Таня, я з Калуша. А можемо просто кілька вам питань задати? А тут приїхала людина, в нього батьки жили. Tanya is one of the few Jews living in Kalusz today. Her family came here after the war, so she's curious to explore the past. Як вас звати? Богдан. Богдан. Дуже приємно. Мене звати Таня. А коли ви сюди приїхали? Давайте я вам допоможу. А хтось довше є тут, що живе в Калуші? З вашої родини? В цьому будинку? Let's go. Окей. After you.
Using the old map, we look for clues and try to find old-timers who grew up here. Does it ever? Looks scary to go in, no? No, that's okay. So you may probably wait out the back. Okay. I'm not sure. А кого ви шукаєте? Вони не шукають. They ask you who are you looking for. Huh? They ask who you are looking for. I'm with her. Ні, ми разом, ви не переживайте. А ви ж хотіли допомогти? Many people are suspicious of us. Хто знає про цей будинок? They seem to know they are living in buildings that belong to Jews. Тут єврейська сім'я живе. A Jewish family was living here. Ну це я не знаю. Так. Це So people... як говорили мені, так я передаю. Ага, зрозуміло. А що то? Will you please remind me of the surname of your parents' family? D-check. Дічак. D-check. Дічак. D-check. Дічак. Дічак. Прізвище. Дівчак. Ні, тут не було такого прізвища. Тут був. Once they realize we don't intend to take back their homes, they open up and tell us stories they have heard. Була велика сім'я, ви маєте на увазі, так? Не була велика сім'я. Як будто би розказувала ще мого чоловіка тьотя, що вона вже покійна теж, що у них, по-моєму, була дочка. The Jewish family had a І дочку хтось тут у Калуші переховував, розумієте? Somebody had, Під час війни хтось переховував, ховав у стінки, між стінками такого, замурували і так тримали. The building, is it possible to hide a person in the wall? Was she friends with the woman? No, I don't think so. How does she know the story? People always tell stories. That's what she knows from somebody who lived here before she moved. Oh, okay. Very good. Okay, thank you. No problem. Thank you. Величезне вам спасибі. Дуже дякуємо. It's just incredible. I'm a Kalusz resident. I have never been here before. The spirit. I think I know where to find Anya Kalusz. Yeah. Lady who we are told about. My search is also turning into Tanya's search. In school, she wasn't taught a single thing about the town's Jewish history, and she has a lot of catching up to do. Nobody home. It's 80 something. We talk to lots of people, but nobody has first-hand information. То ви не знаєте, що тут? And if they don't know anything, how will I? We are at a dead end. We feel like giving up, but there's still one Jewish place left. The rabbi mentioned that before the war, the local brewery was owned by Jews. לא היו כל כך הרבה מקומות שתצרו בירה נורמלית, ובקלוש זה היה משהו. פירו קלושקה זה найкраще. בירה מקלוש זה הכי טוב, ככה אמרו.
אבל ככה זה, אותו מפעל כשהיה. My father also talked about the brewery. He made it sound like one of the 7 wonders of the world. They have made beer here since 1549, when Kalusz was part of the Austro-Hungarian Empire. Anyhow, I figure I can use a drink. Customers now are privileged to enjoy their beer in a bottle, but my father used to come here with a wooden bucket. One of his chores as a boy was to bring beer to the synagogue for the Saturday afternoon meal. While I'm looking at a poster showing the names of the former Jewish owners, Tanya tells a bartender she's with a visitor from Israel. Suddenly, a lady with a big smile appears and asks us to follow her. She is Oksana, the beer production manager. And without telling us why, she is giving us a VIP tour. She is leading us deep into the bowels of the brewery. Deep into one of the 7 wonders of the world. Зерно поступає на млин. А ви подивіться на нього, а ви скажіть. Turn it. Крутити? Yeah. Ви мене в історію запишете. Ой, тяжкий труд. Ще не здивикати. Що буде в тебе? Окей. Досить! О, бачите, хочете записати бурлаки на волці. Окей. Там на горі у нас є дробілка солоду, ще австрійська, яка працює по сьогоднішній день. Білка солоду. Так. Можете The deeper we go, the further and further away we seem to be getting from my father's story. But maybe there is more here than meets the eye. This beer factory has witnessed 500 years of history. If only it could talk. And what if I tell you that this place can talk? Or at least tell me something about my father I didn't know before. But the significance only sank in later. The Nazis invaded Kalusz in 1941. That was the end of my father's big, happy Jewish family. They were forced into the ghetto in Stanislav. My father and his brothers were worked to the bone. Moish was beaten to death. David, Aryeh, and my father were put on a train headed for the Belzec concentration camp. They were starving and exhausted, but on the train they worked out a plan to escape. Using a small pocket knife, my father cut a hole in the boxcar. He jumped out first. He waited for David and Aryeh to join him. He never saw them again. We followed the train tracks out of Kalusz to the countryside where my father spent the next 3 years, going from one hiding spot to another. We come across a family working together. 3 generations side by side. If things had turned out differently, is this how it might have been for my father and his family? Брат, як вас звати? Олена, Олена. А скільки вам років? 84. 84. А ви тут народилися у Ворохті? Прошу. Народилися у Ворохті? Так, Так? А під час війни де були? Як я було війна? зробила без 16 років на роботі працювала. What is his name? А вас як звати? Скажіть, будь ласка. Що? Як вас звати? Михайло. А прізвище ваше і по батькові? Мостовий Михайло Іванович. Мостовий Михайло Іванович. Дуже приємно. Та бороди носили. Ага, всі? А так, всі, та не всі. Всі. Та, у них така була
такі ті Пейси такі. пейси, та й чорні капелюхи, ну та й Всі старші так Що? одягалися? Так, одягалися. старші. Ну. А жінки? Як на молитву, то на чоло якийсь кубик клали тут. Ну, на чолі. Я не знаю, то приказання, чи що, Мойсея, чи що Так, там. так. Ну, то так примітивне таке. Робив, ну, то... А що воно? Ті хором співали, наприклад, на своєму набоженстві, тим, ну, де Співали відправляли. там, а було чути, як вони співають? Я чув, але що тут означає? Так, щось бурехати. А ну, запитайте, що таке бурехати? Баух. I guess so. Баухата. Барухата. Що I то? guess Що то? То означає благословімо Бога. Та я це чув, Чули ви? але що то я не... Благословімо означає Бога. Славімо Бога. Ну, видиш. Господа. Але ще й боялися люди, бо ти виховав, там один виховував єврейку. Хто Та й- виховував? Ну, один там поляк. Виховував просто як доньку. Так, сховав собі в хаті. Переховував. Так, переховував. Так другі підказали, що в нас імела, де висипала воду. Додивились та й підказали. А скільки їй було років? Молода Та дівчинка? молода дівка якась. Молода. Так. Who was this beautiful young Jewish woman that he is talking about? Could it have been Esther, my father's sister? Не видів. А що потім сталося з єврейкою, з тим чоловіком? Та він утік у Польщу, так, куди-небудь. А вона, а та дівчина? А її Вбили. вбили. We continue along the train tracks into the foothills of the Carpathian Mountains. We meet an elderly man who is tending his plum trees. Як вас звати, я не спитала. То що? Як вас звати? Звати вас як? Володимир Михайлович. Володимир Михайлович, дуже приємно, мене Таня звати. Таня, файно. Сьогодні якраз моє свято Володимира. Oh, yeah, he has his angel's day. Volodymyr was only 12 years old when the war broke out. He saw things no child should ever see. Виводили на доску таку, яму положили доску. Всі ці євреї виходили на доску, ставали з того боку і з цього боку. Автоматчик став, з автомата одну кулю 5 євреїв пали. По обидві сторони. Вони лишили живою, А з цієї, слухайте, з цієї ями дитина почала вилізати, так підняла голову, а німець пішов так чоботом копнув голову, знаєте, цю дитину. Ця дитина впала в яму та й... Отак було, прошу пані, це було витримати, пережити цей момент. Це була дуже тяжка справа. For someone who witnessed these things as a child, he has some interesting reasons about why Hitler wanted to kill the Jews. Why did he take revenge? Українська повстанська Я армія. перепрошую, а чому Гітлер так мстився євреям? Так Чому? мстився. А чому? А чому? Чому мстився? Це щось видно, що йому не вірив той народ. Зрадливий був для Гітлера. Який був народ? Зрадливий, зрадник, знаєте. А Зрадливий. хто, народ був зрадливий? Народ, жиди були дуже хитрі, знаєте. А він хотіли Гітлера перехитрити, знаєте. А Гітлер не любив, щоб його ніхто не хитрив. Бо євреї до роботи були слабенькі. Євреї, де євреї? Бачите, в колгоспі чи десь, щоб на дорозі робив. Євреї ніде не робив. Євреї або торгівля. Так, він краще буде водою торгувати, воду продавати, як йти до лісу рубати ліс. Як Ісуса Христа розпинали, євреї це допомагали розпинати Ісуса Христа на хрест. І вони мучили Ісуса Христа. А потім вони всі сміяли, попали ми під таку систему владу, потім і нас так, українців, москалі так знищили. Знищили нас так тяжко, хоч трохи пані, що був страшний народ. I'd heard these reasons before, but now Volodymyr offers a reason that is new to me. Чому вбивали євреї, бо Гітлер мав щось спільне з євреями. Коли Гітлер таку вказівку дав, що в Німеччині був таку вказівку. Щось євреї з батьками його робили, знаєте. Who knows? Maybe he is right.
I don't think that I or anyone else can offer a reasonable explanation, so why not? Volodymyr's thoughts about the war must have been brewing in him for more than 70 years. As we say goodbye, I wonder if we are the first people he ever told these things to, and if we will be the last. Спасибі за те, що ви нам багато розказали, поділилися, пригостили нас. Та чим пригостив? Та чим що пригостив? Це дуже приємно. Горілку ви не п'єте? Не п'ємо. Окей. Дякуємо. До побачення. Здоров'я вам, успіхів. Дякуємо вам за все. Thanks to Mikhail and Volodymyr, I now better understand my father's Christian neighbors. But what went on in my father's mind when he was on his own, in this forest, for years on end? Where did he hide? He told me about a cave he hid in for 10 days. He was afraid to move because he could hear voices searching for him. What kept him going? And if I was in his place, what would I have done? Today, everything is so peaceful. Everyone is so well looked after. Десь місяця 3-4. Вона спить вдома. Там не є на дивані у нас зараз місце. My father and mother knew each other before the war. They were both members of the Hashomer Hatzair youth movement. They went on camping trips in the Carpathians at some of the same places my father later used as hiding spots. During the war, they didn't see each other until they met again near my mother's hiding place. Near the end of the war, my father joined her there. I tracked down Zina Pankovich. She was 12 years old when the members of her family risked their lives to save my parents. Як та мама у нас була, як на стриху вони She remembers when your mother was hiding, lived in an attic in their house. моя мама зрихтувала їсти у ведро, і я в ведрі по драбині несу і подаю її то ведро. З двору так треба було йти? З двору треба було йти? Ні, всередині. Всередині, у стодолі. По драбині несу, а вона вже подає руку і бере ту їду. А вечором, коли жінка, то є жінка, повинна ще і вмити, і того. Так, спешно. Як ваші батьки зважились на то? Як батько зважився то на то? не довгий час, але у той час, коли вже була криза, то вже треба було їх спасти. While my father was hiding with the Pankovich family, the Soviet army captured the Kalusz region and he joined up with them. He could now fight with more than a pocket knife, and he was eager to get revenge. He earned more than one medal. When the war ended, my father and mother were among a handful of Jews from Kalusz still alive. They got married and moved to Canada. They never set foot in Kalusz again. But now I return to where I might have grown up and fallen in love, and on my wedding day quarreled with my wife. Kalusz, instead of making a documentary, I might even be directing a hokey wedding movie. The
Today, there is nothing connected to my father's stories. Well, almost nothing. There's still the brewery. Just hold the camera, you can see me. The town. Yeah. You should see me on one half of it, right? You are in the middle. Okay, good. Okay. Molson's Export Ale. Molson's Export Ale, the only beer my father used to drink in Canada. He never explained why, but as I taste the Kalusz beer, I suddenly know the reason. I'll tell you the story after about Molson's Export Ale. It tastes just like Molson's Export Ale. So here I am in Kalusz, having one last meal of Varenikis with Tanya. I'm feeling sad that my father never came back here. If only he could see the town square now. I'm disappointed I didn't find his house. But if I'm going to have something to remember my father by, what do I need an old building for? Maybe it's better to hold on to the taste of a beer. Fantastic, huh?